consultants supporting over 10,000 schools in creating inclusive learning environments. Driven by a deep commitment to equity and a belief in the potential of every child, he founded the International Forums of Inclusion Practitioners, a global network of passionate educators spanning 135 countries. Under his leadership, IFIP has become a driving force in advancing inclusive education. Beyond leading IFIP, Daniel is a prolific author, educator, and is recognized for his innovative approaches. He recently launched the 360-degree student assessment app, a groundbreaking digital tool that empowers educators and parents to quickly identify and address the child's needs, providing guidance on how to best support them. Daniel's commitment to inclusion extends beyond the classroom. He's a prominent voice in education, leveraging his extensive networks and social media following to advocate for equitable education systems, challenge the status quo, and inspire a global movement for change. Ladies and gentlemen, let's warmly welcome our own IFIP CEO and founder, Dr. Daniel Sobel. Thank you. Firstly, let me thank everybody for coming. We have people sat here in this very room from Brazil, Argentina, the Caribbean, England, China, Kenya, and online from all over the world to talk about one thing, which is really how to make the world an even better place for children, education, and people. And with your permission, I'm going to sit down now, otherwise I'll start swaying. I'm quite ADHD. I'll lose my place, and that'll be the end of it. We're deeply grateful to the Parliament building of Sao Paulo for their gracious invitation and exceptional hospitality. Your support in hosting this summit is a testament to Brazil's commitment to inclusive education. Thank you, Governor. Thank you so much. To the G20, thank you for your invaluable encouragement and recognition of inclusive education as a global priority. And your support amplifies our collective call for action on this critical issue. Before, somebody asked me, what's the significance of this event? You know, it's quite ceremonial, and we've got work to do. It's a work event. We're going to be speaking with each other and working out details about how we want to advise governments on certain specific issues. But actually, it has a much bigger context, if you think about it. Inclusion has grown over the last 30 years, and it seems only natural in terms of the evolution of inclusion that it should be an agenda item at the G20. And we collectively have done that. We have made it an agenda item at the G20, and this is how we do it. There are processes and procedures. None of us here, or most of us here, are not used to working with the G20 and being involved. But if we think about it, most of us sitting around this room are practitioners, or at least have been practitioners, and have come from all different walks of life, as teachers, as professors, as I'm not going to list all the different jobs, but we have. But our voice is being encouraged to be listened to. And I think that's really powerful. That's my small understanding about the G20 and what we're doing here. We're incredibly thankful to the generous support of TAL Education Company. Your partnership is invaluable in helping us make this summit a reality. I wouldn't be sitting here without you, so thank you so much. We're honored to be joined by the CTO, we call him Aaron, and his real name is Mi Tian, who is China's and indeed the world's leading voice in AI in education, overseeing a $300 million research program. Aaron is also the chair of governors of IFIP Asia. And a big thank you to Jason, who might be coming tomorrow,
Jason, known as Rundang Zhu, without his advice and support for this event, may not have happened. Jason is also the IFIP lead advisor in the Global Board in Numeracy. I'd just like everybody to please honour and thank my friend and our supporter, Erin, for without whom this event would not have happened. Thank you. To our esteemed guests who have travelled from across continents to be here, your presence is a testament to the global reach and importance of this gathering, to the dedicated individuals who've contributed their time, expertise and passion to shape this summit. Your tireless efforts are truly appreciated. There has been a behind-the-scenes effort which has involved a lot of WhatsApp messages between Cynthia and myself and James and Claudia and Margarita and various others who've basically led this event. And a huge amount of effort, including a wonderful regional think tank event that we had in Mexico, in Monterrey, which Margarita helped organize, thank you. And there's been regional think tank events across Latin and South America. So thank you so much to everybody. There's been a huge amount of work that has happened before this event. In some ways, this is just the tip of the iceberg. If you're familiar with that phrase, this is just the top bit that you can see. But actually, there's been a huge, most of the work has already happened. So we're deeply honored by the president. Eu vou fazer um apanhado geral de tudo que o Daniel falou em português, para tentar aproximar do espanhol, porque eu não falo espanhol, infelizmente. E aí, Luana, eu vou falando, se for o caso, você vai... Luana, a gente tem duas pessoas aqui que falam espanhol, que é a Luana, que é minha aluna, e o José Otávio, que está aqui também ajudando o pessoal do espanhol. Então, eu vou fazer um apanhado, eu acho que mais ou menos deu para entender. Então, o Daniel se apresentou, ele é o chair do IFIP, ele agradeceu a todas as delegações que estão aqui, o Aaron, que também está aqui, né? O Aaron e o Jason, que acho que só vai vir amanhã, né? E uma das coisas mais importantes que ele disse é que essa reunião aqui representa o trabalho que a gente pode fazer a respeito de inclusão, né? A gente tem feito um trabalho há 30 anos. Amanhã, minha delegação, a gente vai falar sobre isso. No Brasil, principalmente, a gente tem discutido isso muito, muito em educação, e não só discutido, como tendo ações, né? Que é o que o Daniel falou que a gente vai fazer aqui hoje. A nossa lei de inclusão brasileira, ela tem 15 anos, então nós já estamos numa situação em que a gente tem as crianças todas da educação básica, com pessoas, professores especializados e monitores ajudando o tempo inteiro, né? Em todas as escolas de educação básica pública e privada. E é para isso que a gente está aqui. E uma outra coisa importante que o Daniel falou, agradeceu uma deputada, eles não conseguem falar muito o seu nome, né, Freddy? Deputado Maurici, mas é isso. E agradecer também a presença de todos, a compreensão. Então, se vocês, mais uma vez pontuando, o espanhol ali, a gente tem a Luana, e a gente tem aqui o José Otávio para ajudar no espanhol, e o inglês eu estou aqui, e o português. Tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta... e mais uma coisa que o Daniel pontuou, amanhã faremos, à tarde, uma sessão de breakout room, em que nós vamos ter as discussões realmente para fechar, para eles levarem para o G20, tá? Eles vão para o G20 no domingo, né? Ok? Obrigado, thank you. Thank you very much for the translation, Cynthia. We are really, really very pleased and honored to have in our presence and to have the support of the Congressman Maurici, who is here with us. And to do his introduction, I think there's no other fitting person than Cynthia Piccini from Brazil. Cynthia? Eu vou ler deputado Maurici. Ele é presidente da Comissão de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Alesp, onde estamos. Maurici é jornalista, nascido em Franco da Rocha
e possui uma trajetória marcada pelo compromisso com a defesa dos direitos sociais, sustentabilidade e o fortalecimento das relações internacionais do Estado de São Paulo. Atualmente, exerce a presidência da Comissão de Relações Internacionais da Alesp, atuando no fomento de políticas de cooperação entre São Paulo e diversos países, contribuindo para o intercâmbio de boas práticas em áreas como educação, cultura e meio ambiente, bem como na defesa dos direitos dos imigrantes e na elaboração de políticas migratórias, com o objetivo de orientar o acolhimento de grupos em situação de vulnerabilidade pelas instituições envolvidas. Em sua atuação parlamentar, Maurici também se destaca por sua defesa de políticas públicas que promovem a inclusão social e o desenvolvimento sustentável, sempre buscando o diálogo entre diferentes setores da sociedade para a construção de soluções conjuntas. Eu vou fazer só uma breve tradução para o inglês agora, para as pessoas, porque o espanhol agora já foi dado conta, a gente vai fazer uma coisa meio, tentar ser o mais inclusivo possível, que deputado Maurici, he is part of the international relation here at Alesp. Here is the place where everything happens in our state in Brazil, São Paulo, and he's part of that. And he was born in Franco da Rocha, and he's a journalist. And this is from the heart, not from the script. But the first time I came here, I went to his office because of an assistant he had, Luciano. And then the same day, the very same day, he told me that I could do this here. I think we are in May or something. And then after that, I met the people from his office, Mohammed, Nathanael, and the team. They are helping us a lot, and without them, we couldn't do anything. Muito obrigado, deputado. A equipe, o Mohammed, o Daniel falou das mensagens que a gente trocou há 5 meses, a gente tem falado até no final de semana e tal. Muito obrigado. Sem vocês, realmente, a gente não teria esse evento. Obrigada, gente. Now, Maurici, acho que agora... Freddie, you continue? Yes? I don't think there's anything more to say, except for us to hear from the congressman. Deputado, você pode falar, por favor. Bom dia a todas as pessoas presentes. Bom dia, Fred James. Bom dia, Farley Augustine. Bom dia, Daniel Sobel. Bom dia, James Bloomfield. Bom dia, Mr. Michan. Bom dia, Cíntia Pittini. Bom dia a todos os delegados, a todas as pessoas presentes. Como disse a professora Cíntia, eu a conheci alguns meses atrás, quando ela promove um debate, uma discussão na Universidade de São Judas, onde ela leciona, sobre o centenário da Revolução Paulista. Um episódio marcante para a nossa história aqui em São Paulo, porque foi a única vez que uma cidade do porte de São Paulo foi bombardeada na América do Sul. E ela me dizia da importância de promover essa atividade de hoje aqui e nos pediu uma ajuda. Então, Cíntia, você terá sempre toda a ajuda necessária para esse tipo de atividade. Essa é a casa da sociedade paulista, ela precisa ser utilizada para isso, ela precisa ser um centro que fomente, que abrigue, que proporciona, que ajude, que auxilie o debate das questões mais importantes para a nossa sociedade hoje em dia. A desigualdade entre os ricos e pobres é, sem dúvida, um dos principais desafios a serem superados pelo Brasil. Seus reflexos nocivos se destacam em diferentes segmentos sociais. Podem ser observados na saúde, na segurança pública, no desenvolvimento econômico e também na educação, que é o tema do nosso encontro. Nos momentos mais críticos, a disparidade entre ricos e pobres se torna ainda mais gritante. A pandemia de Covid-19 nos obrigou,
de certa forma, nos reinventarmos como sociedade. O distanciamento social migrou das aulas de um modelo presencial tradicional a um formato remoto. E o que poderia ser apenas mais uma entre tantas adaptações necessárias naquele período, evidenciou uma face cruel da nossa sociedade. Dados da síntese dos indicadores sociais divulgados em 2021 pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelaram que o percentual de estudantes entre 6 e 17 anos da rede pública, sem aulas presenciais e sem oferta de atividades pedagógicas, foi 4 vezes maior na rede pública do que na rede privada. 42,6% das escolas públicas realizaram aulas ao vivo, com a possibilidade de interação entre estudantes e professores. Na rede privada, a taxa foi de 69,8%, e o percentual de alunos que não conseguiram estudar 5 dias por semana chegou a 35% entre os mais vulneráveis. Outro dado que revelou como a desigualdade social impacta diretamente na nossa educação é o fato de, enquanto 90,5% dos estudantes da rede privada tinham acesso a computador e à internet em casa, essa mesma infraestrutura estava disponível a apenas 48,6% dos estudantes da rede pública. A pandemia de Covid-19 foi uma crise sem precedentes de saúde pública, mas também aprofundou ainda mais o desafio gigante que precisamos superar da educação brasileira. Uma jovem estudante que não consegue reter os conhecimentos adquiridos na escola e dar sequência à sua trajetória acadêmica será um adulto com menos recursos para disputar as melhores oportunidades no mercado de trabalho. Com menor quantidade de mão de obra qualificada, o nosso desenvolvimento econômico desacelera. É um efeito dominó no qual todos perdem. Se de um lado temos organizações e estudiosos empenhados em desatar esse nó, como nesse grupo que está aqui reunido hoje pela manhã, do outro lado estamos enfrentando uma verdadeira luta em defesa da educação do Estado de São Paulo. Aqui na Assembleia Legislativa, que estamos reunidos agora, tramita um projeto de autoria do governador Tarcísio de Freitas que reduz de 30% para 25% o percentual obrigatório de investimentos orçamentários na educação. A proposta representa um corte de cerca de 10 bilhões de reais no orçamento da educação. Essa é uma conquista na nossa Constituição Estadual que prevê um percentual obrigatório superior ao determinado ao nível federal constitucionalmente, permitindo em São Paulo investir mais em educação do que os outros estados. Me parece óbvio que a opção de cortar gastos em uma área como a educação, onde ainda temos tantos desafios a serem superados, não é a melhor decisão. Caso esse projeto seja aprovado, teremos profundos impactos na formação dos professores, nos salários, nas condições de aprendizagem dos estudantes. Como se não bastasse, esse mesmo governo sancionou neste ano uma lei que prevê a implementação de escolas cívico-militares na rede estadual e municipal de São Paulo. Isso descaracteriza as escolas com enrijecimento da militarização do projeto educacional. Eles estão trocando a liberdade de ensinar e aprender pela hierarquização, a obediência e a não construção no diálogo. Em sua Pedagogia da Indignação, Paulo Freire nos ensina que, abre aspas, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Essa frase deve ser um combustível que nos leva à construção de uma escola melhor, que garanta as mesmas oportunidades a todos, ricos e pobres, porque esse é o único caminho para a evolução de nossa sociedade e o desenvolvimento sustentável do país. Muito obrigado pela contribuição de vocês para a nossa educação. Bom dia. Only updating what Mauricio has just said. He gave, I don't know, many people couldn't get, but he gave a lot of data about numbers in Brazil, mainly after the pandemics on COVID-19. The problem we have had, we still are having problems here in our education. And even on budget cuts and etc. And
Again, as I told you, we are trying to make schools more inclusive. And then, of course, that we need the money for that. And I don't know, but probably, Mauricio, if you give me your speech later on, I can translate to English and give to people. I think it's even good for people to take to G20, right? Please. I promise I do, okay? I can translate to English, and my Luana and Jose Otávio translate to Spanish. I promise, if you give me, I do, okay? And that's it. And what else? I think it was most of that, but he gave a lot of data and numbers and everything. But I think it is important for you, and he's thanking us to be here, to know that economic problems that we have had also because of the pandemics, right? But mainly we feel this in education. And I almost forgot to say to everybody, there are two, I don't know if they are teachers from Avenues School there. I just met them today in the morning. And it's important because they work in a very big school here in São Paulo. But I think that what Mauricio means, and it is also a concern of mine, is for us to take inclusive education to state and public schools. This is our most and biggest intent, right? Eu estou falando que a nossa maior ideia, a nossa maior preocupação é levar a educação inclusiva para a educação básica pública brasileira, right? That's it. Thank you. Thank you very much, Cynthia, and thank you so much, Congressman Mauricio. I would like to ask you to stand as I call on Anderson Labari, a member of the Caribbean IFIP team, to make a presentation on behalf of the group gathered here today. Sorry. Thank you so much again. It's really a pleasure and honor. You are welcome. Thanks. So unfortunately, the Congressman is not able to stay with us for the entire morning or day, but we're just grateful that he gave up some of his time, and it was giving up some time to be with us. We now, well, on your program, you would see that we're supposed to have the keynote address. We're supposed to have the keynote address by our honorable guest from Tobago, the Chief Secretary, the Honorable Farley Augustine. He has not arrived as yet, so what we're going to do is we're going to move on to the rest of the program, and once he arrives, we will ask him to do his keynote. So at this point in time,
if you don't mind me sitting, as Daniel said before I get dizzy, we are going to move into Team 1, the presentation of Team 1, which is teacher's role, and our presenter is Sylvia Bersanelli. Sylvia Bersanelli is a former Director of Inclusive Education of the province of La Pampa, a former Director of the National Disability Observatory, and former President of the CONADIS National Advisory Commission for the Integration of People with Disabilities. So I invite now Sylvia Bersanelli to do her presentation on the theme, Role of Teachers. Sylvia. Sí, Majo, entiendo que tengo que hablar yo, ¿no? Bueno, buen día. En primer lugar, quiero comentarles que la verdad que la delegación de Argentina se siente excluida en esta reunión porque no tenemos traducción al español, sobre todo el inglés. Sí, o sea que no hemos podido entender absolutamente nada de lo que se ha dicho en inglés. Sí, gracias a que con Brasil tenemos más afinidad, hemos podido entender lo que se ha dicho. Pero también queremos avisar a la organización que tampoco podemos conectarnos por el Zoom. Nos interesa que eso se pueda solucionar porque la gente que quedó en Argentina y que no pudo venir hoy está interesada en poder ver esta transmisión por Zoom, ¿no? Me gustaría que eso se pudiera organizar y resolver para hoy para que podamos seguir entendiendo. A mí y al grupo con el que estamos trabajando nos tocó presentar este primer tema referido a la formación docente inicial y en servicio. Yo no sé si todo el mundo va a entender, porque entiendo que los que hablan inglés no tienen traducción, ¿o sí? No tienen traducción. Los que hablan inglés. Who are the ones that speak English here and do not understand Spanish? Please raise your hand, the ones that do not understand Spanish. Okay, 1, 2, 3, 4. ¿Van a entender o no van a entender? No, No, no van a entender. en español. En Es- el resto. Estamos en otro problema. And then Pido they- disculpas. Hold on. How many of you do understand that speak Portuguese? Raise your hands. No, the ones that do not speak English, do not understand Spanish. No, no Portuguese. Okay, because Portuguese and Spanish you can. ¿Pueden entender? We can si hablo understand that. despacio? Yeah. Ok. Yeah. Pido disculpas para los colegas que hablan inglés, sí, pero lamentablemente no. Bien, los informes que hemos presentado de Argentina los realizamos a través de una agrupación de alrededor de 20 personas que constituimos una red de aprendizaje en Argentina, ¿sí? Me voy a referir específicamente y voy a hacer una síntesis del tema de formación docente inicial y en servicio. Silvia. The organization, Cynthia, and I appreciate that she's given the support. Silvia está apoyando y dice que si quieres, Cynthia, dice que si quieres, alguien puede estar traduciendo después de ti en inglés y alguien puede estar traduciendo después de ti en portugués as well. It's English, right. It will be English. En inglés. Ok, Alguien, pero hago párrafos cortos. haces párrafos Ok. cortos. Ahora vamos a organizarnos. Espérame tantito. ¿Quién va a traducir? La chica, are you going to be, ¿vas a traducir? Voy a pasar el español para lo portugués y la maestra pasa do portugués para lo inglés. Ok. Cintia va a traducir del español al inglés y la señorita va a traducir de español a portugués.
Si quiere venir a sentarse acá, podemos compartir. Ahí va Cynthia. Sí. Okay? So what we're going to have, going to have translation, thanks to Cynthia, and to this beautiful lady, to the Portuguese. Yes. Okay? So we're going to be doing English and Spanish. And Sylvia want to do more paragraphs. Okay? Sí, ya lo van a hacer. No, un momentito, déjame nada más. Just 1 second, please. Let me just be sure that everybody is in their place. Hold on 1 second. What she's going to say in Spanish. The thing is that they should be able to connect to Zoom. Ay, no, pero vamos a ver, es que hay dos problemas aquí. Uno es la traducción al inglés que estamos y la traducción para que lo que diga Silvia la mayoría lo entienda. Ese es el primer problema. ¿Quieres traducirlo vos? Que eso ahorita vamos a traducir a inglés y vamos a traducir al portugués. Ese es el primero. El segundo problema es la entrada al Zoom. Ese es un segundo problema. Y ese segundo problema, porque ni siquiera los de Zoom van a entender. Claro. Entonces, ahorita los de Zoom están tratando de hablar ahorita. The thing is that si ellos se conectan a Zoom, ellos pueden setear que el Zoom lo traduzca online. Entonces ellos pueden estar con el Zoom silenciado, pero en el idioma que lo quieren escuchar. Ellos y cualquiera de nosotros. Okay. Y el Zoom no se puede entrar. Dice que está cerrado. Se soluciona el tema del Zoom. Ya se soluciona más. Correcto. Todos, mira, ella está esperando desde un momentito. El Zoom. Mohamed, se todo mundo se conectar no Zoom, a gente tem a tradução. O pessoal está dizendo que não está conseguindo conectar no Zoom. Teve uma queda de energia e voltou agora. O Zoom desconectou, mas nós estamos tentando recuperar isso. What we're trying to do is that there's one Argentinian lady, very smart, and she said that we solved the Zoom because we also have an issue with the Zoom. So if we can solve the technicality of the Zoom that everybody can go in, so you can go in and you will find a translator in any language that you wish. Okay. So now it's a technical problem. I would suggest, Freddie, if I may, to have a recess of 5 minutes or 7 minutes while we do the technical issues here, instead of having everybody waiting. Would that be okay? I'm so sorry, but I think that might be better if we have a small break of 10 minutes. Yes, that's fine. So, okay. Folks, if we go into a 10-minute break, it's now 9:26, so we come back at 9:36. So correct. 9:40. Correct. And there's tea and coffee. Yes. And water at the back. So please help yourself. There's a washroom on the right, on my right. To the back. Okay. And we please excuse us for this technical problem. If we can fix it. Yo tengo una cuenta con Zoom. Pueden entrar a la cuenta con Zoom. Pero no es el problema.